Liên tục sẽ rất vui. Chỉ có tôi, bạn và một nhóm người chết hát lên mặt trăng. Alex nói trong một nghĩa trang, có nhiều cách tốt hơn để tổ chức một ngày kỷ niệm. Như đi công viên hoặc xem phim hoặc những thứ tương tự, Jane thốt lên tôi biết nhưng đó là tháng 10. Tháng của ma quái và ma quái Alex nói rằng hãy nhảy và làm những dấu hiệu kỳ lạ bằng đôi tay của mình. Jane cười và lắc đầu từ chối. Alex thở dài và nhảy lên chiếc ghế dài trong phòng. Đó không phải là lý tưởng tôi biết, nhưng tôi chỉ muốn tạo ra những kỷ niệm tuyệt vời mới với người tôi yêu thích, anh nói với cổ cô. Alex, chúng ta có tất cả thời gian trên thế giới, Jane nói trong khi xoa đầu anh. Chỉ cần tin tưởng ở tôi, sẽ rất vui. Cô xoay người và trở mình trên giường. Dù cố gắng thế nào cô cũng không tài nào chợp bắt được. Cô định đánh thức người bạn đang ngủ bên cạnh mình nhưng cô không làm thế. Cậu con trai 12 tuổi của cô đang ngủ lại nhà một người bạn. Anh đã cầu xin đi cùng cô nhưng cô đã cương quyết từ chối. Những đứa trẻ không nên bị ám ảnh bởi những nghĩa địa như mẹ chúng nhưng biết anh ta, chắc chắn anh ta đã đến đó trước khi đến nhà bạn mình. Nhanh lên, chúng ta sẽ bỏ lỡ phần hay nhất, Alex nói và kéo chiếc túi qua đêm của họ sau lưng. Jane bật cười vì sự trẻ con của anh ấy luôn hành động như một đứa trẻ bất cứ khi nào anh ấy phấn khích. Em không nghĩ có điều gì đặc biệt xảy ra ở nghĩa trang, em yêu cô hét theo anh. Thật buồn cười khi một thứ khiến một người sợ hãi lại có thể trở thành niềm an ủi cho người khác. Làm thế nào mà một thứ khiến một người chán nản lại có thể trở thành nguồn vui cho người khác? Cô đứng lên từ khó khăn và bắt đầu đóng gói những thứ cần thiết cho chuyến đi của họ. Sau cùng, cô ấy sẽ không muốn bỏ lỡ phần hay nhất. Có một sự yên tĩnh nhất định trong bóng tối. Bạn có thể cảm thấy vô hình, giống như không ai có thể chạm vào hoặc quan sát bạn. Giống như đôi mắt tò mò của bạn, bạn không theo dõi mọi chuyển động của bạn. Rose, tôi biết bạn đang thức. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, chúng tôi sẽ không muốn đến muộn, cô ấy nói mà không rời mắt khỏi bộ quần áo mà cô ấy hiện đang đẩy trong một chiếc túi vải thô. Rose đứng từ trên giường và vươn vai, Jane, tôi sẽ không thức nếu bạn không tung tăng trên sàn như một con sư tử. Jane không trả lời, cô ấy đi đến tủ quần áo và mang ra nhiều quần áo hơn. Rose nhìn cô ấy và thở dài, tại sao bạn lại đóng gói nhiều quần áo như vậy? Chúng ta chỉ ở một đêm trong nhà hàng. Chúng ta không cần tất cả những thứ này. Alex chạy quanh nhà, nhặt nhiều thứ khác nhau và ném chúng vào túi bên trong. Nến, kim tiêm, sách, bất cứ thứ gì tay anh tìm được đều bỏ vào túi. Ôi Chúa ơi, Alex, anh đang làm cái quái gì vậy? Jane nói, lao về phía chiếc túi vải thô và khai quật mọi thứ trong đó. Một bách khoa toàn thư, một lá thiếc. Cái gì đây? Cô ấy nói nheo mắt nhìn cái hộp mà cô ấy mang ra từ trong túi. Nó nói một nhà sản xuất kẹo bông gòn bỏ túi. Tất cả những thứ này là gì? Tại sao chúng ta cần tất cả những thứ này? Thuốc chống côn trùng và muỗi và dụng cụ cắm trại ở đâu bạn? Hứa sẽ đóng gói, vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy khi cô ấy ném mọi thứ trong túi xuống sàn. Wow, bình tĩnh đi, đồ cắm trại ở trong xe. Này, thưa bà, là những thứ quan trọng. Anh ta cúi người và bắt đầu chọn món đồ trên sàn. Không có gì trong cái túi đó là quan trọng. Jane, bạn đã bao giờ qua đêm trong nghĩa trang trước đây chưa? Không ai trong tâm trí của họ sẽ làm điều đó, vậy thì làm sao bạn biết được điều gì là quan trọng và điều gì không? Bạn phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, anh ta hét lên trong khi giữ thế đứng trên bàn. Cô ấy mỉm cười và ngồi trên sàn nhà, nhặt những thứ nhỏ nhặt anh bỏ lại. Chúng tôi cần phải chuẩn bị cho bất cứ điều gì, Jane trả lời khi cô ngồi trên giường. 11 giờ, cả hai cùng lên đường đến nghĩa trang. Ổ đĩa êm du, tiếng ồn duy nhất có thể nghe thấy là tiếng xa xa của những đứa trẻ di chuyển từ ngưỡng cửa này sang ngưỡng cửa khác để tìm kiếm kẹo. Cô ấy nhìn Rose đang đọc Kinh Thánh. Cô tự hỏi liệu Kinh Thánh có thể đưa con người trở về từ cõi chết hay không? Cô ấy sẽ phải kiểm tra. Bạn nên dừng việc này lại, Rose nói đột ngột. Với ánh mắt bối rối, Jane nhìn Rose, thôi cái gì? Dừng lại tất cả những điều này, trong 10 năm bạn đã đến nghĩa trang đó, Rose ném cuốn Kinh Thánh ra băng ghế sau. Jane không nói gì, cô ấy tiếp tục lái xe. Jane, cô không thể tiếp tục phớt lờ tôi. Alex sẽ không muốn cô làm điều này, Rose tiếp tục với giọng điệu nhẫn tâm. Jane chế giễu, ồ thật sao? Anh ấy sẽ không muốn điều đó. Tôi nghiêm túc đấy, hãy nhìn lại những gì bạn đang làm với bản thân. Dù sao thì điều này cũng không tốt cho sức khỏe. Bạn đang không làm tốt được gì cho bản thân hay Aiden. Đây là điều duy nhất bạn mong đợi trong suốt cả năm, làm thế nào mà bạn biết được Alex muốn gì? Làm thế quái nào mà bạn biết được Aiden muốn gì? Jane hét lên, tôi biết đưa bạn theo là một ý kiến tồi. Nếu bạn định làm phiền tôi trong suốt chuyến đi ở đó, bạn có thể quay trở lại trước khi trời quá tối. Jane, bạn là bạn thân nhất của tôi. Tôi chỉ đang cố gắng để... Jane hét lên khi chiếc xe dừng lại một cách mạnh mẽ. Nằm xuống, Jane nói mà không... Continuance, it will be fun. Just me, you, and a bunch of dead folks singing out to the moon, says Alec, in a cemetery. There are much saner ways to celebrate an anniversary.
Like going to the park or movies or something like that, Jane exclaims. I know, but it's October. The month of the spooky and spooky, Alec says, jumping and making weird signs with his hands. Jane laughs and shakes her head in refusal. Alec sighs and jumps on the ratty couch in the room. It's not ideal, I know. But I just want to make new great memories with my favorite person, he says, nuzzling her neck. Alec, we have all the time in the world, Jane says while stroking his head. Just trust me. It will be fun. She tossed and turned on her bed. No matter how much she tried, it was impossible for her to sleep. She contemplates waking up her friends sleeping next to her, but she doesn't. Her 12-year-old son was having a sleepover at a friend's house. He had begged to accompany her, but she had refused adamantly. Children shouldn't be obsessed with graveyards like their mother, but knowing him, he must have gone there before going to his friend's house. Hurry up, we are going to miss the best part, Alex says, dragging their overnight bag behind him. Jane laughs at his childishness. He always acted like a child whenever he was excited. I don't think anything special happens in a cemetery, honey, she shouts after him. It was funny how one thing that scared a person could be a comfort to another. How one thing that repulsed a person could be a source of joy to another. She stands up from the hearth and begins to pack the necessary things they would need for their trip. After all, she wouldn't want to miss the best part. There was a certain calm in the dark. You could feel invisible. Like no one could touch or watch you. Like your friend's inquisitive eyes weren't following all your movement. Rose, I know you're awake. Get ready, we wouldn't want to be late, she says without removing her eyes from the clothes she was currently pushing in a duffel bag. Rose stands from the bed and stretches. Jane, I wouldn't be awake if you weren't prancing the floor like a lion. Jane doesn't respond. She walks to the wardrobe and brings out more clothes. Rose looks at her and sighs. Why are you packing so much clothes? We're just spending a night in the cemetery. We don't need all these stuff. Alec runs around the house, picking up various things and throwing them inside's bag. Candles, needles, books, anything his hand could find went into the bag. Oh my God, Alec, what the hell are you doing? Jane says, rushing towards the duffel bag and unearthing everything in it. A encyclopedia, a tin foil. What is this? She says, squinting her eyes at a container she brings out from the bag. It says a pocket cotton candy maker. What are all these things? Why do we need all these things? Where is the bug repellent and mosquito swat and the camping equipment you promised to pack? There's a stern look on her face as she throws everything in the bag on the floor. Whoa, calm down. The camping stuff is in the car. These, my lady, are the important things. He bends and begins to pick the item on the floor. Nothing in that bag is important, Jane. Have you ever spent the night in a cemetery before? No one in their right mind would do that. Then how do you know what's important and what's not? You should always be prepared, he screams while taking a stance on the table. She smiles and sits on the floor. Picking the little things he left behind. We need to be prepared for anything, replies Jane as she sat on the bed. At 11, they both set out to the cemetery. The drive is quiet. The only noise that could be heard was the faraway voices of children moving from one doorstep to another in a bid to collect candy. She looks at Rose, who is reading a Bible. She wonders if the Bible could bring people back from the dead. She would have to check. You should stop this, Rose says abruptly, with a look of confusion. Jane looks at Rose. Stop what? Stop all this. For 10 years you've been going to that cemetery. Rose throws the Bible to the back seat. Jane doesn't say anything. She keeps on driving. Jane, you can't keep ignoring me. Alec wouldn't want you to do this, Rose continues in a patronizing tone. Jane scoffs. Oh, really? He wouldn't want that. I'm serious. Look at what you're doing to yourself. This isn't healthy in any way. You're not doing yourself or Aiden any good. It's like this is the only thing you look forward to throughout the entire year. How do you know what Alec would want? How the hell do you know what Aiden wants? Shouts Jane. I knew bringing you along was a bad idea.
If you're going to annoy me throughout the ride there, you can go back, before it gets too dark. Jane, you're my best friend. I am only trying to. Jane screams as the car stops forcefully. Get down, Jane says without removing.